Revelation chapter 13 today. Nia tu nama pemeda tadi lu tiama du shisu. You'll be noticing that as we've studied, we have seen that God is bringing together Satan's forces to bring a final end to this conflict. Ni da pemeba phonema be papa phonema pe methaba ko heda jomre na ha asena da ada ka ma kinikino sina pisuluna da te bradu ko mi te ne ma da ama kinikino da ma hikwa kenema be me jira lopli hikut baba ko. Satan has wanted to set up his man to rule the world. He has tried to do that from the beginning, and now God is allowing that to happen. Mete ma da kinikino ma pisulu no ha asima thane ko he da ke khlu ke hiku cholu be ko to kunne na ma ona asi e he ma aku pichet preda athwa pe hiku khidula pre ko he mena da ke to kunne na ma thwa thabe le to mena da tna ke jomna chire hiku pa na so satana ko ke ne ma ite pisulu no ha mena be ko da hiku na ma asi te ko do pa te pre ba be. So today we're going to look at that man that God is going to allow to come to power in the world. Mena tan na ma pe me ko he da ma krimato at pre da ma pisulu ku budget pre na ma mo pe ko he sana da mi mate chomra le khalu na da athopi hiku khidula the pre mate. Would you play chapter 13 verse 1? Kunne na pe me da terele chama lu sisi mafu ta Ini ke wamya chete mi temya te du ude chedu te vaku ra ahyathia ano u apya shi aku klo u su te me ano bu te bone aku klo the u lopli thero de aku klo bu te me alone ura u lopli lu mina te beji shi chomre apune. So it says here that the beast, and by the way, he goes by many names in the Bible. Some refer to him as the Antichrist, the beast. There are a number of names for him. Also names for him in the Old Testament. Nida pe ni hona ma ahida ma teme are kya ko he mana da pe to mani ko da temi teme pe he at pre na ma amu elo ko he sana da ke lisa love be lisa se be da the por ke ne ma elo na da amu ma da crema to pre to ne da e ma temi teme u elo no ka amu elo. You'll notice that it says that the beast has 7 heads and 10 horns. Mena da penu hona ma hina da temi teme ma aku klo na u so sana teme to ne ti anno ga na u mudi to say. That should sound familiar. That should sound familiar because in chapter 12, it says that the dragon, who is Satan, has 7 heads and 10 horns. Mete ma da pani ho ma ahina da ku klo so san da me to ne da no sure da ma sana da pani ho da ma do shi ne ku no ko he da mo ku a ke pe me ther ma da asana te pu da do no ko et do ma da pisulu he e na ma ku klo na ma so san da me to ne no the no shit. So Satan, the dragon, and the beast share the same description. Mena hona pisinge ko mena da pisulu ahelu na da opada mo ko ke na ma era po na da ma ite te mi te mena po ma aselu ko. Now, you'll remember from last week that in this middle part of the tribulation
that Satan and his angels were cast down to earth. Ni kini sim tumada ro ke pa ne ma piso na ma ba na so sa tana ta kami gu no go he ba so na so na ta kala me kini ma da kini ki no na da kupche te ma tni phu wa ma na da tni phu ma te su te hin ma a thwa ke kini ki no sin go he esio da mo ko kini ma jamre ke ve te ke si ga sana da ti ano uke ke lu da ma no kle u lu da he ku go. And here Satan is described the same way as the beast. Mena hada mana pini homa pisulu ma aku klau so sa tame tane ma teme ma aku klau so sa tame ma asare lu ka sida pura. And so it may be that when Satan was cast down to earth that he chose to indwell the beast. What do you mean indwell? It may, you know how demons choose to indwell people sometimes? In the Gospels, they indwelled pigs. Well, Jesus. Like possess? Yeah, exactly. Okay. Mena hada petene ne ma mete kine kino to na da ma te mete me no ha na klau so sa te me to na da no u sure no ha ma mena ma petene ne ma da ba mete pisulu het akle to da mo khu ne ma sana da na ma a u ke da ma da te mete me ani ku ke sana da si me da me video ku na si ma kine kino da ani ku nglo. You don't need to interpret this, but just to clarify, in the Gospels, Yeshua cast demons from a man into pigs. So they do indwell beings. Okay. So it may be that, and we'll see in these verses also, that the beast and Satan are now both being worshipped. Meni ma chapa ma pe me pe ni ho poko ha da pe so na ma da mete kini kino to ne te mete me a o ke da ma he ku a ke da ma da sana he ku lo please ni ma ada dunia esi ada dunia kini kino na da te mete me na ko mo te pislu na kini te mete me na ko. In that first verse that we heard, it also says that upon the beast's heads were names of blasphemy, that is, blasphemy against God. To wada de penu ho ma pu te akena aku ma ahina da mite ma te mite men ma a klo so sa te men he ma ku klo ma thelo te men ma a rata ma chu ma hu da ai cho ma jomre ko. A couple of years ago, we were studying 2 Thessalonians. A couple what? We were studying the epistle, the letter of 2 Thessalonians. Da si to ma mena da kene ma pe iswa pa ni da ma tesla ni ne ba go. And I wanted to play, it does, in 2 Thessalonians, it does talk about the beast. And I just wanted to have one verse read. And that's 2 Thessalonians. Mina da tesla ni ne ba ma ahi iswa pa ni be chana da ma te mi te me ri kya ko ma pisi me pa. Chapter 2 and verse 4. Chapter 2 verse 4. Yep. 2, 4. Kunena pe me ni da tesla ni ne ba ma du ni ma pu lui. O te de u ena tomaria matoro lo te de ke ya to beta e te hinu ke ya chiri cha ye te pre ku te ya su kya paro aku phit cha le ne na adu klo le chona lo te ye te he phu ne chopa. So Kupalu said that he, the beast, would be in the temple in Jerusalem and he would be receiving worship as God. Mina da ku palu no ma ai shope ko hetna ke ba ma da te mi te me ma a u ke da ma jurfusi te lu ta hu no ko he da a u ba ku ke na ma da jurfusi be jurfusi ma to be sana da esi
ade dunia lu boga sana da aku chop bet hejan mara temi teme boga. In verse 3, would you play verse 3? This is Revelation 13. Kunne bemeninda tadle chama du shisio mapusio. Emi temia aku klau susu temi akle temi nu. Achuna abete menoro apusie teli tu cho honu. Manaro ate chute tia te hinu. Arika ki lo tu ho. Ro he kusi ba lo kisu kisero. Rugu temi temia nu te tu aki. So here, just to explain the different heads, the 10 heads, 7. 7 heads and 10 horns. Just to explain that, remember that the beast is going to be the head of a great empire. Mina da bebe to mani go heda temi teme na mamite au klo au sosana teme mite hene ma da tene khebe ma ena ma thake ma thake khidula pat frega. And the empire is going to be made up of 10 rulers, 10 kings. Mina da temi teme thake du ba tena khebe ma ena ma khidula ba mana da thake kuna ma sana do hu to do go hena ba lopli do kuna ma u do sugar na ba da esi do potesi na ma esi khyu go o to say yo. And this empire is going to be the return of the Roman Empire. Mina tana ke pe me thama temi de mena ite yakub jesi de ya thwa khidu si ne ma da esi thake na ma sa re na da ma rom me thake kun ga esi na thake du. And the one man that rises to power is going to be the beast in this empire. Mina da esi thake du tana ke pa esi sa re sana rom me thake kun ne ma ite da au pat prema da e ma amui du athul ke pat prema ma da ma temi teme prema. One of the reasons that the beast gains such power and such worship from the world is that he can do signs and wonders. Memete da ite he khulop lisi na ma ada dunene ma temi teme to na temi teme na te propria dunene umite hine ma da temi teme na ma ami check na ne sa re hu da ite ate shu de shesi o ne ma mi check hu glossy na go ha. Would you play 2 Thessalonians chapter 2 and verse 9? Chapter 2 verse 9. Yeah, 2 Thessalonians 2:9. Kunne na ma be meninda Thessalonini barba madunye amapuda. Kaya chi richa ye te prenu. Akuni bekine richa kukla ate prute priaro. Akudi liu la hole ya pe lo una. Te klik ho ki pu te che. Te ma te dia pu te che na. Te pa kisu kisa te hi pu te che pa. So Kupalu says that the beast will have the world will be in great wonder. They will be marveling at the powers of the beast. Mina da kupalur ma hina tanna ki ba ma hikulop lisi na ma ame ade dunia ma itemi teme mete hine ma esi no ha sana da ame thada temi teme mi che lop lisi na ma sana da esi blog na ma sana ade dunia luga sana amma to ami che ne ha hu sino. They will be lying wonders, so that he will be deceiving the world with the things that he does. Mana da temi teme ami che lop lisi ami te omega shui temi ami mi che kama te shu de shesi un klosi ne ma ami che ni ne ma to ko he da ami na ma sana hu da ami la ho we ko ami hu da ma da hiku no wa ji lu wa ma da ami ni ne na ma to. Verse 3 talks about a remarkable thing that the beast does.
that. Would you play verse 3? This is That's Revelation, right? In Revelation 13. Ni kunne na pe meni dada ama tedele chama do shisio ma pusio ko he. Da pe ni na kenama. Ai shu ma da te mi te me che krete ko. Mi te mea a kuklau susu te me a kle te me ngu. A tuna a bete me noro a pusie te li tu cho honu. Manaro a te tu te tia te hinu. A rika ki lo tu ho. Ro he kusi ba lo ki su ki se ro. Rugu te mi te mea nu te tu a ki. But one of those heads, and it's probably the beast himself, it says that it will look like he has been killed with a wound to the head. Ni da mnu pe ni ho akena ma hina mana te mi te me hina kuklo a o so sa te me hina mani ne ma hida be sana da na ke e takedu a thote pa ne ma da a doku no ma upa te se ko he mana da asana da mana loplisi te se doku no ma a si kwi upa te pre ko ba da mena da kwi le pa te pre no ma asana da pe te ne ma e ma kwi le te pre no ma da ma te mi te me ke he mana da munu pe ni ho no ma hina ba kwi te pre no ma asara re na da ke kesa lu ba ko asana ite na kesa lu na sine plopa. But the beast will show the world that it looks like he has done a great wonder because now he is alive. Mina da kui pa te pre na ma da he ku ma meta ba ko he da u kesa lu pa te pre sana da ma meta ma ite sineplo na belu ma da ku klo lu ba ko he mana da kini te mi de mena ma ame la ho che ma hu da ite a phume sa ba mana ta na a me chen ne na ha sana a kelu ba ku klo te po na ma a ri se pa ko. But these wonders that the beast does are attempts to deceive the people of the world. No te mi te me a me ite be ko he sana da a me ri ke ma a chu be sana a te te po be a me ri ke no klo sin ne ma a me le ho ma da he ku lo please ne ko. So let's always keep in mind that things down through history that God has not allowed, now he is allowing them to come to pass. Muna pe to ma ka heda he ku cholu to kun ne si be ko heda ite piselu na ma si me te be sana te lu lia ka ye be si me she ka ye si be ale ho ba te be sana da chom me ta tu lu ko he sana kini kino si me te che ne ma be mi ni be me ho we hu ko he sana be me she chwa to na ite me te da chom me chi ya hi ku pa so na so san ta na ko kina ma kini kino na si me te be piselu na si me te be ne ma chom le kha ko me ta tu pe lu ni to. Yeah, remember how that many hundreds of years ago, many centuries ago, that man had tried to come together and build the great Tower of Babel? Mina just ito ma ve na da ke na what is na ze ke tayan na ya ke sana da ma 100 years you say hundreds? Oh, hundreds. Da na okay na ko he da ide ta na ke da he ku lo please na ma takena take sina he te lu mi te ne ma si me he be he tu the mega sana u elu na babo. And God had not allowed them to stay together, but he had changed their languages and dispersed them. Ninda esi he to akena ma esi he o te lu te plu ko mi te he ne ma chom ne no ha a le kha esi to ko mi te ne ma esi o te lu ne ma ite te su o in ne hu klo sin me na da esi he to be lo wa ma na da chom ne no ha no pi shi ga se esi hu da esi temu na ma alango na ma ko ke ko. Satan has always tried to bring the world together under one man so that Satan could be worshipped by the whole world. Mena da pislu na ma si yilla na ma da he kul ta ba ku na ma he o jigelu asana athwa ke te mu ko mi te ne ma da ke he plus lu he mu ne ma sana esi ku chobe de du lana te pislu ma yula plungi ga. And here during these 7 years, God is allowing the world to come together and that there be a final war between God
and Satan, and the war will be finished. မင်းတို့ဟာတဲ့ကျမရကြည်ရဟိခုပါဆိုနာဆိုတနာကုနေမှာကျမရလက်ခါဘကောတဲ့ဟိခုလော့ပလီစီနမှာဟိခုတဘာကုနမှာအစီအစနာအဟဲကျူလူအထွားကဲထကေတကေဘကောပေထွားအစီထွားကဲတေမူတမူဘကောမင်းနာဘာမီတေဟနေမှာကျမရဟာစီအမေချာရှင်နာတဲ့တေဖိစလူနမှာအရှာရှလူပန်နော်ရှောလတ်ခုကမနာကိနာ I guess we didn't read verse 2, but in verse 2 it says that Satan will give the beast his power, his throne, and great authority. မင်းတို့ဘယ်နဲ့ပန်အမဖုန်ညီတော့မနဒအဟိအိဆိုနမဟိနာတနကေတမီတမဲအထွားဒူထွားထွားခဲနေမှာဖိစလူနဟာဒကေမတမီတမဲနဒစနဥပမာစနဒအဒကေလူမာတေခိနေကနတေပပဒူသူပနနချတချမဒလူမဒအခွိခလေသူပနဆိုချတချနမမီမတေခိနေကနနာအစနာအထွားကုကလတ်တေကုကလတ်ဒူလတ်ဖရင်ဟေဒတေအဒကေတေကုလတ်ဒူနဒမတမီတမဲပကော And then would you play verse 4? Kunne pe menin da ma pului. Piano to bo yi di to ha atli shu sona te mi te mya no to tu aku akhi ya bo to pre chau bu chau be cha lo pi lu e si chau bu chau be cha ni ko te mi te mya ro a he le ya na ya da sia na te mi te mya ye na ma o ma u be to pre sa si bu e pe. So the beast is being energized by Satan. Minara tami the menamada ite angina ma asana ahina mi de asana asi na ma asana si che to mete hene ma da pislu no ha amisi krisi lolu asana da ite ameshu ni ne da athwa duke tu pa prego tami the men. And notice here, Satan is getting what he has always wanted. His man and Satan himself are both being worshipped by the world. Minada te pa kena ba acha ke kena ma da ite atwa te set na manda ma pislu asi ne na ko mi te hine ma da kelu ke to ne ne ato ba chama chire hiku ne ma pislu ma si du la te chena ma da na ke ma hiku lo please na ma adedu learn ma da ma pislu na da ku che pa te prego. I'm not going to play this, but in that same place in 2 Thessalonians chapter 2, it says that it says that the beast is going to do great wonders, and the world will believe the lying, deceitful things that he does. Minanda pe pato ma mananda ite dabun pe ni da ken ko wa ite taslani ni ba ma du ni na ma ai sho pe ko he da tana ke ba ma da temi teme a do me lo ma hiku taba ba ko he da ena mi chen ne asana ise sana da atwa katha atia te pa du ni ne ko he mana da ami lo pli do me ko te pa du si na ma ale ho ami le ho lo pli ko. And Kupalu tells us why they will believe his lies. To wana kupalu na isho pe ko mi mete da heku na ma ametha da temi teme amete pa du si te chu ne ma mete heku na ma ajui lu no. And the reason is because the people did not embrace the truth. Mi mete da heku na ma ajui da temi teme lango ajui temi teme mi che te chu mete ne ma da heku na ma da asiji ma hu da to bi te kyate asana are atwa ba te kyate ne ma asiji to ko he. In other words, it's as if God is saying, well, if you don't believe the truth, then I will have you believe the lies. Mene ma sana da angola chana ma hina mete chomre na ai ametha heku na ma hina mi mete si heku pu si te he si ji hu da velango to si ji hu da to re ta kya to ne ma sana da si ji ke da ma ule ho mi mu mes ri cha sin te hi na helu no. And as a matter of fact,
God is also, in a sense, saying during the tribulation, if you did not like my ruling you, then you can be under the rule of demons and see how you get treated. Mina wasana chomre si angula cha si hunma hina mimte si he kufu si na de vetwa si chomre dula te kula dula na ma si je si chai to si amu si to si he no kla si na ma kun ne na wa ite si kabino papa huda mite si te kula dula de prima da pisluna ku buje si kinik no cinema ami si pau te kla tin. And there's another thing that we learn about the beast. To ba opata je che da pisingi da te mit America. In verse 4, it says, the world is saying, at that time, the world is saying, who can make war with the beast? He has such power. Mina da ban pe ni ho ma phulu na ma ai sho pe na ma hina mi mete he khu lopli si a sure ke ba ke na ma SG sho chone ne a de du ne ma te mi te mena go una SG tenina mo pe asan hu da mo pe ate pa du sena da ite te mi te me pe da a te sha shi che lu no go mi te ne ma te mi te mena wa a du thu le a mi che le ate ni mi no. So it's telling us that he will have great military power. Da nu da ai sho pe na ma hina te mi te mena ma mi che ne hu da si a bi che na a thwa klo te klo du le prin go. So how does he get this power? Mina obote e na ha mi chen ne hu da athwa asana athwa global no go he athwa che mi te asana te li me chen ne mi te. Remember, we learned a few weeks ago that there will be relative peace during the first half of the 3.5 years. Relatively peaceful. Ni da ra ke da pan ma pe iswana ma pe singi go he da chom na chi ria hi kupa ke na ma da ra le so na ta kla me na ma da he ku ke na ma asa re na da esi te mo re pa ve go sa na da iti te sha shi lu si te esi te shu te shi si du tu a te to te le to go. During this first half, the beast will have an agreement to protect Israel. Mi te ne ma ra le so na kla me na ma te mi te mena da esi da Israel kunuma esi ame te mi chinglu boga sana te mi te mena ha ole asina da ami chwa de juru fusina ba Israel no ba. But something happens right here. Muna te je thwa the ba ite so sa ta na kla me ko kena. At that midpoint of the 7 years, there are Arab nations that will plan to go north and invade Israel. Metena pisingi ko heda ite na so sa ta na kame ko kena ma da esi close auda ma ira thake ku na ko he esi na ma ame me nim hu da ta na ke ba ma esi me kuno da man do Israel ku na ba se cha na Israel fusi pa no. When that happens, the great power of Russia will invade Israel by land and by sea. Mena ba Iran pusi te no ha a he a cha thwa Israel a ke ne ma ba na ke ne ma da ite kla du la te he si amo a we ni ne ko da esi oda Russia thake ku na ma esi me he cha da Israel ba ko he a he te ma he te he ma he na da kla lo si te he na ma he da ma tha o sana mo to ku si te he ga. Russia will attempt to control the area of Israel, and God will almost completely destroy the army of Russia. Mina da Russia close in ma esi ha sha thwa do Israel mete ne ma sana da esi si thwa ke Israel si ma ite te klo du go mina da bana ke esi me mi pe ke thwa mi pe ke thwa ma da Israel ku ne ma chom ne ha si me a me mi solo pli lo ke choda ma Russia close ka si te go. The empire of the beast now has their great enemy destroyed. Mina da mi te mi te mena wa asing ye ko he bana ke ne ma mi te chom ne me mi solo pli ke chen ma Russia close ne ma da mi te me ngi na ma
asina phui ke chami te hene ma da e klenga dulen ma Russia si hega And so the beast and his empire are left with being the most powerful in the world. mi mete Russia klon ma sana aphu solo pli chon ka ken ka hera esite te propria du na opto ken ma da au ke ve tu ve da ma te mi te mena e klo ve ka And now, because of his power, the beast is able to do the things that he truly wants to do. mina mete bana ken ma da te Russia klo sina opto ken ma da te mi te me te propria du na ma asi mete ne ma ni ke ha ka He wants to destroy Israel and take worship from the people of the world. mete ma da te mi te me asi yi le na ma asi yi du le ma na che ko he a lo te che na ma asi mi pe ke Israel pusi te he to bana na che na ma asi yi ma hu da he ku lo pli sina ma de du tulum e ba ko And so his idol, the beast's idol, is set up in the temple of Jerusalem, and the beast is worshipped. mina ha da amini e ko bana ke ne ma da juru pusi te lu ta hu ku na ke na ma a de ke ma da ma te mi te me da po ko mina da lo pli si he ku na ma a kui te pucho be ke ma da te mi te me na ko One more verse. Would you play verse 7? kun pe mini da ma punyo Ibe ashu keriade aku sa chomre akaya be mu ro aku me be kya esiba ro ku die et li shu sode aku pani lo bu temu kaya bu temu na lo kaya de a hebe ngui te bebe na mi se ite bebe no te hiba lo kaya. And so it says he has power given to him over all people in the world, all languages, and all nations. mina da bunu pini ho na ma hena te mi te me na ma atha te kula du le pa na ma be sa na da lango si ma singi lo pli pa to bene da ite thake ke na lo pli sinema e na ma singi lo pli pa ko ami be lo pli pa Any quick question? I know we've run out of time. si le shudete che che we